A wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ka riƙa samun 5% na duk abin da ka saka a cikin wannan Telegram application ta hanyar quantitative trading. Kar ka damu ba wata experience da kake buƙata, just you need to click on a button and you are good to go. Ku danna link da ke description na wannan bidiyon zai kawo ku zuwa wannan page ta inda za ku saka email address, ku yi creating na password, ku yi confirming na password, sai ku danna akan wannan button register, ko kuma ku zo ta hanyar phone number. Za ka iya saka phone number, ka zaɓi country code, shikenan sai ka yi creating na password, ka yi confirming na password, ka danna akan sign up button, shikenan ka kammala register. Page zai kawo maka shine wannan, sai kai closing din shi, zai kawo maka ainihin wannan lucky draw. So za ka danna akan wannan button, zai spinning, za ka iya samun wani ɗan some dollars da za ka iya yin withdrawal. So idan kai closing din shi ma zai kawo ka ainihin home page. Idan ka duba ga yanda yanayin tsarin platform din yake, idan kai scrolling a ƙasa za ka ga content ne da irin tax da za ka yi a ciki. So abu mai muhimmanci shine ka zo ka danna akan quantify. So idan ka danna akan quantify kai scrolling a ƙasa, za ka ga cewa akwai ainihin BIP1, BIP2, BIP3. Misali BIP1 $5 kake buƙata domin kai unlocking din shi, wanda a kullum za ka riƙa samun 5% na wannan $5 din, wanda wannan platform ne da zaka iya amfani da shi. So abin da zaka yi shine sai ka koma a home page, sai ka danna akan recharge button, zai kawo maka wannan page. Idan ka duba ga cryptocurrency ne zaka yi amfani da su, sai ka zaɓi guda ɗaya daga cikin su wanda kake so. Misali in this case zan tafi da TRC20, zai kawo ka a wannan page ka bar shi akan quantitative. So daga nan sai ka zo kai copy na wallet address, sai ka je kai recharging. Bayan ka kammala recharging, ka zo ka danna akan wannan button na recharge complete, zai nuna maka cewa recharging naka ya completing successfully. So yanzu sai a koma a home page. So a yanzu ni already dama ina akan BIP1, da haka zan zo idan na koma a ainihin wato dashboard ɗina, za ku ga cewa akwai $30 a kai. So abin da zan yi shine yanzu zan danna akan quantify domin ina koyan da ake yin tax. Abin da za ka yi dama shine sai ka danna akan wannan quantify din. Kana danna akan quantify zai kawo ka anan, za ka ga button da kuma tax ɗin da za ka yi. So sai ka danna akan wannan button ɗin kamar haka. Kana danna shi kai tsaye za ka ga ya fara quantifying kamar haka, sai ka jira shi ya kammala. Bayan ya kammala zai nuna maka cewa ya success, sai ka ƙara dannawa har ka kammala tax ɗinka gaba ɗaya. So bayan ka kammala tax ɗinka gaba ɗaya, za ka iya withdrawal kai tsaye. So idan muka koma ainihin dashboard kamar haka, za ku ga cewa ga ainihin dalolin da nake da shi sun riga sun ɗora min wannan percentage ɗin a kai. So yanzu zan iya komawa a home page domin withdrawal. Bayan na koma a home page, zan yi closing na wannan abun. So kai tsaye sai in danna akan withdraw button. Ina dannawa akan withdraw button zai kawo min wannan. Idan ka duba akwai TRX, sannan akwai zaɓi kuma na BIP20. So in this case zan yi amfani da BIP20 shine fi sauƙi. So already na riga na yi copy na ainihin wallet address ɗin na BIP20. Kamin haka zan zo in saka amount da zan yi withdrawal kamar haka, wanda amount ɗin shine zan saka duka wannan $30 ɗin da nake da shi. Daga nan sai in zo in yi pasting na wannan wallet address na BIP20. So daga nan kai tsaye already na saka password, sai in danna akan confirm. Za ku ga yana cewa withdrawal yayi successful. So kai tsaye da zan koma ainihin dashboard kamar haka, in zo in danna akan activities, za ku ga cewa gashi nan wannan withdrawal na $30 ga nan deducted. So withdrawal din su baya ɗaukan dogon lokaci, mintuna 5 ne ya shigo a cikin ainihin wallet ɗinka. So yanzu za mu iya zo mu koma a home page. Idan muka koma a home page, za mu danna akan team, za mu ga cewa nan za ka riƙa ganin dukkanin wani wanda ya register a ƙarƙashin ka da kuma irin commission ɗin da ka samu a ƙarƙashin sa. Wanda kuma idan ka danna akan wannan go to button, kai tsaye zai waje da kai page na referral, wanda za ka iya ganin referral link. Wannan referral link ɗin za ka iya copy shi kai amfani da shi domin sharing da friends ɗinka, ko kuma ainihin duk wanda za ka iya gayyata ya register ta ƙarƙashin ka a cikin wannan platform. So kai tsaye da ake amfani da wannan website kenan. Da haka da a manta da subscribing, liking da kuma sharing.